Hai rumcak sujuk sakantikon penang dalle Sunday December ni sni. Make Russia India relation great again ne. Maina dao Western media rango even anjini India oba bangen news kobor rangko chapa kaenga ne na ngoder pengra. Yani maksongaran diba maya ukuna sunanga ganatna. Manade Russia aro India ne relation ko strong ongat na help kagipara darang penungja ian Trump. Donald Trump ni dakani selosa dao nangsa India aro Russia ne relation strong ong thainga ha ne bisong aganenga. Yano na sunanga article ko ba mesuwatenga Donald Trump looms over Vladimir Putin's visit to India. Aro na sung kamao si anigun America's president is helping to make India-Russia relation great again. पर या कथा को नसों सदन लिखना है कपड़े दे Trump बरा माई को help कर जो India-Russia को Russia ने relation को strong वातना निरंग चंचिंग ना बगना. Ndi ba nasong jerangan angko scout follow kaenga chum urang de mashiga mana no ba anga already geopolitics ni bidung ndak play video tarienga ha. Okay daw na sunanga ontisa in depth explain katna Trump mai dage India Russia relation ko strong watna help kaenga ha ne nang de ni bot penga Trump ni president no na re ba bang khujenga mo unas khangde Biden sa chum to je foreign policy kon Biden jakhala chum daw apsan foreign policy kon Jakal kaenga towards Russia. Donald Trump ska ongode Ukraine issue ko bonate deal mamrang Ukraine ko biya pressure onan onjenga. Russia ko sa uchi pressure onenga. Ukraine ko pressure onemang Ukraine war ko bonate Russia mung relation ko normalize omatna ska ongde manachim. Ndi ba Biden ne chasong Biden ne sumayo je foreign policy kon thari donanga hachim. The absent foreign policy kon Trump use ka kaenga towards Russia. Aro apsan daken India mengba Pakistan na support kaja ongode India ni kosa ko extra tariff tax rangko ra agadacha ongode US India relation da aulaw na ba nam khwagen chum aro andake US India relation na me donga ongode India Russia meng andake close relation ko tharian thari dai jawa hachum ajini India bisong ni pressure onani aselo bisong ni dala chakarang ko nekemeng Russia among defense relation rangkon bonatenga hachum masya 2014-2010 belsirangoniko nasong niata ongode Russia aro India ni defense relation namen strong hachum rupenga Russia an hachini Indian defense market ko 72% rang capture ka hachum tau uko ba USA an namen cha bisong western country rang namen cha Russia defendant onganiko kumiat bo Russia chiko defense nasong import ka bana beha ne pressure onani aselon India bisong ni khata ko ra emang Russia defense relation ko komiata ha aching USA oniko France onio basa ko ba Germany da karang oniko UK rang oniko anching dingtang defense system rangko weapons rangko ra banag derke aba chingata ha jeni aselo daalo nason India aro Russia ni defense relation no threat kaniko nia ongode 72% chum hajal gini chibre bulchirangode ndi ba daaude uno ni komie 35-36% rang sanjo. Mana de USA je ko nang nakenga chum andagen da ka na song Russia ni ko weapons rang ko defense system rang ko brebana behan ne agana ni aselo anching 72 ongode uchi 50% almost 50% nang kometa ha. Andi ba daaude bisongan mai dak thainga hana USA an mai dak thainga hana anching ni India ni again sosa step rainga India ni again sosa agla sak ne darang country na bate extra tariffs ragata te donenga one baksana Pakistan aro India issue on India na support kana khodone Pakistan na sa support ka batenga aro andage tak ba foreign policy kon Donald Trump jakal khwaya ongode India ne against lo use ka khwaya ongode height ta ya 36% ne daw bate daw lang sa 72% gapang na andita somoy nang jawa aro je rama kon daw Russia India armange hachim daw ko ne kane kita de beben repeng susok bebe ge ndak ple somoy nang bebe jawa uni aselon je kita ba USA dalo na ba USA pressure onani ko kome atanga pressure de onenga ndak no mangba ge gene country USA ni pressure ko man gen chmo ba je kita pressure onno ba Putin aro Modi grong thaya ya ha meeting thaya ha ken ge jan ne rang daw nason news ko pol chapa ka rang ni ko neken Aro mungsa katangan repeng na sna kana nas kenga Donald Trump antang ba Putin ko grong jangja Donald Trump antang ba Putin ko grong agnang Donald Trump antang Putin ko okamate Alaska summit to grong e bem meeting ba mangrang ka aha
tau bisong antang meeting na mana ongode tau anchini India Putin ko okamata ongode Putin mung gronga ongode mai dosi ko tatcho mai nam gijani ko tatcho mane bisong antang gronga ongode wade namaya bisong antang daka ongode wade namaya ndi ba yano gappan country Putin ko agana ta ongode Putin mung gappan leader gronga ongode wa country de namja pat nasuna agana na Russian side chiko niya ta ongode Russians rang de Russian public rang de dao Putin ni India visit ko neke na men khushi ong thokeng aro uni aselon atini India o gesa so sorry mungba mai ba cartoon character ni memes ko thari parang ganang daude uno ya Vladimir Putin aro Prime Minister Narendra Modi bisong sakani ko yano Donald Trump ni genso memes thari ani ko neken mane de Putin aro Modi ara ya memes ni hero nga aro Donald Trump ra gunda onga yan Trump sa bisong ni oil ko rachina ke agane ngachim andi ba Putin India na re baimang Prime Minister Narendra Modi ko yan bike ko ba scooty ba jeong ba two wheeler so katemo sale khatanga ya ha Russian oil ko rachina ke Russian oil ko chpe ne muksong ani onga ya mai bani memes ni meaning ara oni jamano ukon ke Trump ara namen ka anangi na sung ba interesting donga de so sorry munga ya channel ni bimuko napangini naman ka Biasa nungjar pengerang arum musa important yan namen important one Donald Trump anjing India ko de pressure onenga bomo nasong Russian oil ko rabana beha Russia chiku defense system rang ko rabana beha Ukraine war nasong Russia ni funding ka egda dakenga Russia na thangka paisa chalaya gada ona ta gada dakenga nerang bisong gappan country ko de pressure onenga bomo de uko counter kaimang Putin mai ko agan chakamasya Putin ara agana ha USA antangan Russian oil ko Russian fuel ko Brena mana ongode maina kapan kantrang brejawa maina kapan kantrang Brena manjawa ne Putin direkan USA na reply ona ha but mungsa kata US era fuel ra engan ni nang ode mai Russia chini ko fuel ra babe benga man ni nang de nibur bengang oil je kona kana mo oil dak barang ko de rabaja andi baya nuclear thare na kadar ke de bosturang ko nangenga chimmo ukuba nuclear fuel nen agana nuclear tharian nio je chemical rang ko nangenga chim yan uranium hexafluoride eve industry o palladium mungba chemical fertilizer ye gumuk kon USA ba Russia chikon brebainga tan na song antang ba chense te ni bor pengrang na antangan Russia ni ko mamung ko ba brebana be Ukraine Russia da kerkanio Russia na thangka paisa chalaya ta gada oncha gada dakenga ne na antang step ra dala ongode na abara bana nangja chummo ndi ba na antang de maina ra bainga mai nang ni ya busturang ko rabai meng Russia na thangka onata de wa de Ukraine war funding ka agda ke dakchenga ma no na sum ni bor penga na sunang clearly article ko ba message watinga if the US has the right to buy our fuel why should not India have same privilege this question deserves thorough examination and we stand ready to discuss it including with President Trump Mane de US antangan Russia ni ko fuel dak barang ko breng na manna ngode maina gapin kantrang manjawa maina India manjawa da ya question de namen chanchina nanga niu ga ke ngada de uni aselo yani gumno discuss ka na gada ke Putin ready Putin Donald Trump mang yani bidungo gol poget yasan ongai gi ja Putin second day meeting o uninterrupted oil supply ko India na kagen ne rangba khura chaka ha again nasna nga gana gen no updates are coming out on Relos agreement Relos agreement ni kosak ko de ba Relos agreement ni bidungo de India Russia gigni anasna already na gana ta ha Russian parliament de ratify ka atman ha indi ba Indian side to ni mamang reaction ko mamang document release mamang ka arango ba mention mamang ka arang ko na son kujeng Emur pengang dalam video yang mulai jok na son ni swing pasakan di sakra kon blongan intel